Good evening, all of you, dear students. Good evening, sir. Yes. Now, okay. New chapter. Cost sheet. రెడీ అయిపోయావు హెడ్డింగ్ పెట్టడానికి? రెడీ అయ్యావో లేదా? పెట్టండి, హెడ్డింగ్ పెట్టండి. హెడ్డింగ్ వరకు పెట్టచ్చు. అయిపోయిందా? మరి ఎంతసేపు పెడతావు హెడ్డింగ్? స్పీడ్. ఎలా ఉంది? ఓవర్ యాక్షన్ చేయకండి, ఒరిజినల్ చెప్పండి. వరస్ట్గా ఉంది కదా? మీరందరూ నేను హెడ్డింగ్ పెట్టడానికి నన్ను వెయిట్ చేయించడం కూడా నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది. త్వరగా ఎంతసేపు పెడతావు? చెక్కుతావు ఇంత అక్షరాలు? చెక్కుతున్నావు అక్షరాలు? చెక్కావా? అయిందా? అయిపోయిందా? ప్లీజ్. నేను ఎలా పెట్టాను రీ హెడ్డింగ్? అయ్యో, అది కాదు బాబు మా మాస్టర్ అడిగేది. సింపుల్గా ఏం కాస్ట్ షీట్ అని రాశాను లేదా? మీరు జస్ట్ రాయండి, చెక్కొద్దు దయచేసి. డోంట్ వేస్ట్ మై టైమ్ అండ్ యువర్ టైమ్. ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్? ఎస్, కాస్ట్ షీట్, నాట్ ఆన్ డిజైన్స్. ఓకే. ఎస్. Now, dear students, you see the subject accounts. Whenever we are talking about accounts, what comes into your mind? Debit, credit. Amma? గోల్డెన్ రోల్స్, బంగారం. మీరు అందరూ ఫౌండేషన్ అనిపించారులే, అర్థమైంది నాకు. యూనో వన్ థింగ్, అమ్మ అది రాకముందే నా రెగ్యులర్ వర్డ్ రా అది. కొత్తగా ఏదో వచ్చిందిగా ట్రెండ్, అది నాకు అప్లై చేయకండి. పాస్ట్ 10 years నుంచి నేను వాడుతున్న వాడేది. ఓ గాడ్, సీరియస్లీ. లిజన్ ప్లీజ్. అదే మీరు కూడా ట్రై చేస్తున్నారు నాకు తెలుసు. రీల్స్, యూ ట్రైడ్ వెల్. లిజన్ డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు ఒకవేళ CA ఇంటర్ కోచింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఫైనల్కి వెళ్తే అకౌంట్స్ అనగానే మీ బ్రెయిన్లోకి ఏమొస్తుందంటే మీరు ఏం చెప్పేవారు చెప్పనా? ట్రేడింగ్ అండ్ P&L, బ్యాలెన్స్ షీట్ అని చెప్పేవారు. వాట్ డూ యూ సే? ఎస్, because whenever we are talking about accounts, we have to prepare financial statements. ఇంకా మీరు డెబిట్ క్రెడిట్ దగ్గర ఉన్నారంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నట్టే, అవునా కాదా? సో అకౌంట్స్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి? ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. See, I am preparing final accounts, proprietary concern, P&L, balance sheet. When I say P&L, which includes trading and P&L, okay? If I say partnership, P&L and balance sheet. Company, P&L and balance sheet. Banking company, P&L and balance sheet. Insurance company, P&L and balance sheet.
డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్, P&L and balance sheet, hire purchase, P&L and balance sheet, consolidated financial statements, P&L and balance sheet. That means అకౌంట్స్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. కాస్టింగ్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది కాస్ట్ షీట్. ద సబ్జెక్ట్ కాస్టింగ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ దిస్ కాస్ట్ షీట్ ఆల్వేస్. అంటే ఏం డిస్కస్ చేసినా ఫైనల్గా మనం లాస్ట్కి వచ్చే దేని గురించి అంటే కాస్ట్ షీట్ దగ్గరికి వస్తాం. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకే, దట్స్ వాట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది షీట్, కాస్ట్ షీట్. ఇది పీరియాడికల్గా ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఐదర్ ఆన్ వీక్లీ బేసిస్ ఆర్ ఆన్ మంత్లీ బేసిస్ or for every 6 months or for quarterly basis of a year basis. Just like మీరు ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేస్తారో, ట్రేడింగ్ అండ్ P&L మనం ఇయర్కే ప్రిపేర్ చేసిన అవసరం లేదు, ఈవెన్ క్వార్టర్లీ కూడా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. బికాస్ కంపెనీస్ క్వార్టర్లీ పర్ఫార్మెన్స్ని కూడా రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ కాస్ట్ షీట్ కూడా అలాగే మనం ఎవ్రీ వీక్కి, మంత్కి, హాఫ్ ఇయర్కి, క్వార్టర్కి, ఇయర్కి కూడా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు. Sir, on which basis we have to prepare this cost sheet? On accrual basis. I'll write every cost, whether it is paid or outstanding, it doesn't matter to me. I'll write the revenue in the cost sheet. I'll write the revenue in the cost sheet, whether it is received or receivable. It doesn't matter to me, okay? If such expenses and if such revenue is related to the relevant period for which I am preparing cost sheet, I have to consider. అంటే నేను ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ని కన్సిడర్ చేస్తాను, ప్రతి రెవెన్యూని ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూని కన్సిడర్ చేస్తాను, ప్రొవైడెడ్ ఆ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ ఈ కాస్ట్ షీట్ పీరియడ్ అయి ఉండాలి. వాట్ యూ సే? సార్, కెన్ ఐ రైట్ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ ఇన్ ద కాస్ట్ షీట్? ఎస్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. సార్, కెన్ ఐ రైట్ ప్రీపెయిడ్ వేజెస్ ఇన్ ద కాస్ట్ షీట్? డోంట్ రైట్ ఇట్, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ పీరియడ్. మెటీరియల్ కాస్ట్ మీ అందరికీ తెలుసు, కాస్ట్ షీట్లో వచ్చే హెడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటనేది ఆల్రెడీ నేను మీకు ఒక ఓవర్వ్యూ ఇచ్చాను. మనం ఆల్రెడీ కాస్ట్ షీట్ కొంతవరకు డిస్కస్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ వేజెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, యాడ్ చేస్తే ప్రైమ్ కాస్ట్, యాడ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్, గ్రాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అని చెప్పి రాసాం, గుర్తుందా? ఎస్, అదంతా ఏంటి? కాస్ట్ షీట్లో ఒక పార్ట్ యాక్చువల్గా. ఓకే, ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ద పాయింట్ ఇస్, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ క్యాష్ ఫామ్లోనే పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది క్యాష్ ఫామ్లో పే చేయొచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో దిస్ కాస్ట్ షీట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ అక్రూవల్ బేసిస్, నాట్ ఆన్ క్యాష్ బేసిస్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ మనం ఎలా రాస్తాం? ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ ఆఫ్ అ కన్సర్న్, a proprietary concern for the period ended 31st March 2019, 20, like that, right or wrong? In the similar way, I have to prepare cost sheet for a period. Cost sheet of XYZ Limited for the year ended 31st March 2021, like that I have to prepare. Okay, so let me start with this cost sheet. There is a format for cost sheet. Straight away cost sheet start avadame format tho start avutundi. Cost sheet of Dash Limited for the year ended 31st March 2021, just like that. Based on the situation మనం రాయాలి. అది particulars, there will be 3 columns in cost sheet. Particulars, amount rupees, amount rupees. How many columns? 3. Particulars, amount rupees, amount rupees. Okay, it starts with the first important expenditure, material. దాన్ని మనం డైరెక్ట్ మెటీరియల్ అంటాం, రైట్? డైరెక్ట్ మెటీరియల్. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ అంటే మనం దీన్ని రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ అని రాసుకుంటాం. దీన్నే డైరెక్ట్ మెటీరియల్ అని కూడా అంటారు. రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ ఎలా వస్తుంది సార్? ఈ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్, ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. మన దగ్గర ఇయర్ బిగినింగ్ మన దగ్గర ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్దర్గా మనం ఏం చేస్తాం? రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తాం, పర్చేజెస్. అప్పుడు మన దగ్గర
హ్యూజ్ రా మెటీరియల్ ఉంటుంది, అవునా కాదు? ఎస్. ఈ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఐ ఇన్కర్ సమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్. ఏంటది? యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ మై రా మెటీరియల్ కాస్ట్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఫర్ కన్జంప్షన్. సార్ కన్జంప్షన్ అంటే ఏంటి? ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో నేను రా మెటీరియల్ ఇన్పుట్ చేశాను అనుకోండి, దట్ బికమ్స్ కన్జంప్షన్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? నా దగ్గర ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఉంది, నేను పర్చేస్ చేశాను, ఆ రెండింటినీ కలిపి నేను ఏం చేయాలి? ప్రొడక్షన్లో యూజ్ చేయాలి. ప్రొడక్షన్లో యూజ్ చేసేటప్పుడు వన్స్ నేను మెషినరీలోకి రా మెటీరియల్ ఇన్పుట్ చేయగానే దట్ బికమ్స్ వాట్? కన్జంప్షన్. ఓకే. ద పాయింట్ ఇస్, ఇది మనం ఒక 1 year పీరియడ్కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. 1 year పీరియడ్కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న ఓపెనింగ్ స్టాక్ పర్చేజెసే కాకుండా ఈ టోటల్ రా మెటీరియల్లో కొంత స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ నా దగ్గర ఉండిపోతుంది ఇయర్ ఎండింగ్కి. దట్ ఈస్ వాట్? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. వాట్ వాజ్ దట్? ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ నాకు కరెంట్ పీరియడ్ కన్జంప్షన్ అవ్వదు. దాన్ని నేనేం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. ఎస్. less closing stock of raw material, I'll get raw material consumed. You please tell me, ఏంటి raw material consumption అంటే మనకి? Opening stock of raw material plus purchases plus carriage inwards minus closing stock of raw material. సార్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్కి పర్చేస్ ఎందుకు యాడ్ చేశారు? నా దగ్గర ఓపెనింగ్ స్టాక్ పర్చేస్ యాడ్ చేస్తే ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఉందో తెలుస్తుంది ఇయర్కి. దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ యూస్. అందులోంచి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ తీసేసారంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇయర్ ఎండింగ్ అది ఇంకా కన్జ్యూమ్ అవ్వలేదు. అది లెస్ చేస్తే రిమైనింగ్ క్వాంటిటీ మొత్తం మనం ఏం చేస్తున్నట్టు? కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నట్టు. సింపుల్గా మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఒక నెంబర్స్ తీసుకుందాం, అమౌంట్ కాదు, యూనిట్స్ తీసుకుంటాం. నా దగ్గర ఒక 100 kgs ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఉంది, పర్చేజెస్ ఒక 1000 kgs చేసా. ఓకే, అప్పుడు టోటల్గా నా దగ్గర ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఉంటుంది? 1100 kgs. అంటే రా మెటీరియల్ 1100 kgs నా దగ్గర ఉంది యూజ్ చేయడానికి, కన్జ్యూమ్ చేయడానికి. కానీ ఇయర్ ఎండింగ్ నా దగ్గర 200 kgs స్టాక్ ఉండిపోయింది, క్లోజింగ్ స్టాక్. అప్పుడు నేను ఎంత రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్ చేసినట్టు? 900 kgs. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? సో దిస్ ఇస్ ద వే టు క్యాలిక్యులేట్ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్. ఎస్, ప్లీజ్ రిపీట్ ఇట్. రిపీట్ along with me. How to calculate raw material consume? I'll get raw material consumed. There are some other adjustments here. అది నేను ముందుకు వెళ్ళే కొద్ది చెప్తాను, ఎందుకంటే ముందే అడ్వాన్స్డ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వద్దు. This raw material consumed is nothing but direct material consumed. Direct material consumed. Remember that, okay? ప్లస్ ఈ పీరియడ్ నేను డైరెక్ట్ వేజెస్ కూడా ఇన్కర్ అవుతా, ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్, డైరెక్ట్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్, డైరెక్ట్ వేజెస్ కాస్ట్. You know the meaning of direct wages, which can be easily identifiable with the product, right or wrong? Yes, there exists another wages, indirect wages, that comes under factory overhead. What do you say? Yes, direct wages. And another expenditure is direct expenses. If you add all these three expenses, direct material, direct wages, direct expenses, if you add all these three expenses, raw material consumed is nothing but direct material, and this is direct wages, direct expenses, I'll get, yeah, that is prime cost, the major important manufacturing cost, right or wrong? Yes, prime cost. This is known as, this is direct manufacturing cost, if you remember. This is direct manufacturing cost, also known as prime cost, technically known as prime cost. Now the question to you, sir, direct wages means wages paid or wages outstanding or both are? Both. Direct expenses means expenses paid or outstanding or both are? Both. Because paid or outstanding, both are relevant here, because such expenses are related to this year only, right or wrong? Yes.
Even raw material consumption also. This is prime cost. Add. Now I need to add indirect manufacturing cost, which is a sum of indirect material, indirect labor and indirect expenses. Technically that is known as factory overhead. There are different names for this factory overhead, dear students. Factory overhead. Cheppandi. Factory overhead. Yeah, indirect manufacturing cost. He is saying indirect manufacturing cost. ఇంకేమైనా ఉన్నాయి నేమ్స్? No, that is a manufacturing cost. Non-manufacturing cost is administration, selling and distribution overhead. Okay, you please tell me then. Fine. చెప్పండి. This is factory overhead, indirect manufacturing cost. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఎక్కడో విన్నారు మొత్తం మీద ఏదో. అది కాదు, వర్క్స్ కాస్ట్ కాదు. There are other names for this factory overhead. Manufacturing overhead. What was that? Production overhead. Production overhead. Works overhead. Works overhead. సార్ ఇన్ని నేమ్స్ ఒకేసారి చెప్పను, జస్ట్ గుర్తు చేస్తున్నాను, మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం దీని గురించి. ముందు ప్రస్తుతానికి అయితే ఒకే పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏంటది? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్. బట్ దేర్ ఆర్ అదర్ నేమ్స్ ఫర్ దిస్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్. ఓకే, అవి గ్రాడ్యువల్గా ముందుకు వెళ్ళే కొలది తెలుసుకుంటూ ఉందాం. ఏమంటారు? మనకైతే ఎక్కడ అడ్డు రావు, వచ్చినప్పుడల్లా అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. బట్ రిమెంబర్, యాక్సెప్ట్ వన్ థింగ్, దేర్ ఆర్ అదర్ నేమ్స్ ఫర్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ ద క్వశ్చన్, సార్ దిస్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ ఈస్ పెయిడ్ ఆర్ అవుట్ స్టాండింగ్? బోత్. బట్ ఇక్కడ పెయిడ్ ఆర్ అవుట్ స్టాండింగ్ అనే దానికన్నా ఈ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్లో మనం యూస్ చేసే వర్డ్ అబ్జార్బ్డ్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తాం. అబ్జార్బ్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తాం. యాక్చువల్ నెంబర్ తీసుకోము ఇక్కడ. సరే, ఫైన్. సార్ అబ్జార్బ్డ్ అంటే ఏంటి? దట్స్ వాట్ అవర్ డిస్కషన్ ఇన్ ద చాప్టర్ ఓవర్హెడ్స్. వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సచ్ అబ్జార్ప్షన్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఓవర్హెడ్స్ చాప్టర్. డూ యూ రిమెంబర్ దట్? మీ అందరికీ గుర్తుందా? ఇంతకుముందు బిగినింగ్ ఇంట్రడక్షన్లో మీకు చాప్టర్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ని ఎలా యాడ్ చేయాలో డిస్కస్ చేస్తామని అనుకున్నాం, మెటీరియల్ కానీ లేబర్ కానీ. ఆ తర్వాత ఓవర్ హెడ్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు క్లీనింగ్ ఛార్జెస్, రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, శాలరీస్, ఇవన్నీ ప్రొడక్ట్స్కి ఎలా యాడ్ చేయాలో నేర్చుకుంటా ఉన్నాం. ఆ యాడ్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం అబ్జార్ప్షన్ అంటాం. కాస్ట్ షీట్లో కూడా ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ అంటే యాక్చువల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ కాదు, అబ్జార్బ్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్. ఒకసారి రిపీట్ చేయండి నాతో, ఏంటది? అబ్జార్బ్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్. 3 times చెప్పండి. అబ్జార్బ్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్. ఓకే, ఏంటది? అబ్జార్బ్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్. అబ్జార్బ్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్, బట్ నాట్ యాక్చువల్. ఓకే, బట్ నాట్ యాక్చువల్. సార్ అబ్జార్బ్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ అంటే ఏంటి? అది ఒక పెద్ద డిస్కషన్. మీరు మాత్రం ఇప్పటికి ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఏంటిది? దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అబ్జార్బ్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్. వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్ ఇన్ ద చాప్టర్ కాల్డ్ ఓవర్హెడ్స్. ఎస్ డియర్ స్టూడెంట్స్, నౌ వీ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ద 3 expenses. Material, wages, direct expenses. I'll get prime cost. Add factory overhead, absorbed factory overhead. Then we'll get gross. యాక్చువల్గా దీన్ని మనం ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసీ పిలిచే నేమ్ ఏంటంటే గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్. వాట్ ఈస్ దిస్? గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్. దీన్నే గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ అని కూడా. గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. గ్రాస్ అంటే టోటల్. ఓకే, గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. ఎస్, గ్రాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. MFG మీన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. గ్రాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. ఇక్కడ దాకా కాస్ట్ షీట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, అంటే అర్థమయ్యేటట్టు. ఇక్కడి నుంచి అసలు స్టోరీ స్టార్ట్ అయింది. ముందు ఒకసారి నాకు చెప్పండి. యా, చెప్పండి. This is total. Okay, this is total. Now let me ask you one question. మీరు ఎన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ చేసింది ఇన్కర్ అయింది? దేనికోసం?
ఏ రీజన్ కోసం ఇంత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం మీరు ఇన్కర్ అయ్యారు? ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఎస్ ఎస్ ప్లీజ్. యూఆర్ సెయింగ్ సంథింగ్. ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ నేను ఇన్కర్ అయింది దేనికోసం అంటే ప్రొడక్షన్ అన్నారు. మే నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్? టు ప్రొడ్యూస్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. ఎస్, మై క్వశ్చన్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక 1000 రా మెటీరియల్ యూనిట్స్ని ఇన్పుట్ చేశా ప్రొడక్షన్లోకి. 1000 రా మెటీరియల్ యూనిట్స్ని ఇన్పుట్ చేశా with an objective to produce 1000 units, 1000 finished units. You know, there is a term called input output ratio. What is that? Input output ratio. The term itself is saying how many units you are you're putting into the process and how many units you are getting from the process. Simply నేను 1000 units input చేస్తున్నా, ఎన్ని యూనిట్స్ అవుట్పుట్ వస్తుంది సార్ అంటే అది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో 1:1 అనుకోండి. దాని మీనింగ్ ఏంటి? నేను 1 యూనిట్ని ఇన్పుట్ చేస్తే 1 యూనిట్ అవుట్పుట్ వస్తుందండి. 1 kg నేను ఇన్పుట్ చేస్తే 1 kg అవుట్పుట్ వస్తుందండి. ఇఫ్ మై ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో ఈజ్ 2:1, దట్ మీన్స్ నేను 2 యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేస్తే 1 యూనిట్ వస్తుందని మీనింగ్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇఫ్ మై ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో ఈజ్ 4:1, దెన్ 4 యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేస్తే 1 యూనిట్ వస్తుంది. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో 10:1, 10 యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేస్తే 1 యూనిట్ వస్తుంది. దట్స్ వాట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో. ఐ విల్ సే యూ అనదర్ రేషియో. ఇఫ్ మై ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో ఇస్ 1:4, 1 యూనిట్ ఇన్పుట్ చేస్తే 4 యూనిట్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అది కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పటికి మనం కన్వీనియన్స్ కోసం ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో ఇస్ 1:1. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో ఆఫ్ 1:1. అంటే ఇఫ్ ఐ ఇన్పుట్ 1 యూనిట్ ఐ విల్ గెట్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. ఎస్, నౌ మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం 1000 యూనిట్స్ నేను ఇన్పుట్ చేసా, 1000 యూనిట్స్ రా మెటీరియల్ నేను కన్జ్యూమ్ చేసా విత్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ టు ప్రొడ్యూస్ 1000 యూనిట్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. అందుకోసం ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ మొత్తం ఇన్కర్ అయ్యా. బట్ ప్రొడక్షన్లో ఉండే ఒక ఇన్హరెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మీరు ఇన్పుట్ చేసిన అన్ని యూనిట్స్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ లాసెస్. సమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ మే బీ ఇన్ ప్రాసెస్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. కొన్ని యూనిట్స్ ప్రాసెస్లోనే ఉండిపోవచ్చు. అలా ప్రాసెస్లోనే ఉండిపోయిన యూనిట్స్ సగమే ఫినిష్ అవుతాయి. వాటిని సెమీ ఫినిష్డ్ యూనిట్స్ అంటాం, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ అంటాం. ఏంటది? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఆర్ వర్క్ ఇన్ ప్రాసెస్ అంటే ఇంకా ప్రాసెస్లో ఉన్నాయని మీనింగ్. యూనో మీ ఇన్వెంటరీ 3 ఫార్మ్స్లో ఉంటుంది. స్టాక్, ఒకటి నేను కొన్నది అది రా మెటీరియల్, 2 ఫినిష్ అయింది స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, 3వది ఏంటంటే మధ్యలో ఉండేది ఏంటది? స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. యువర్ ఇన్వెంటరీ మే బీ ఇన్ 3 ఫార్మ్స్. 1 is stock of raw material, the second one is stock of work in progress, and the third one is stock of finished goods. Now I am talking about stock of work in progress. That means the units which are in process. Are you getting my point? నేను 1000 యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేస్తే 1000 యూనిట్స్ ఫినిష్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ 1000 యూనిట్స్లో ఒక 100 యూనిట్స్ ప్రాసెస్లోనే ఉండిపోయాయి. వాటిని ఏమంటాం మనం? వర్క్ ఇన్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఉండిపోయింది. కరెక్ట్గా చెప్పు, ఏమంటావు దాన్ని? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెసే. ఇయర్ ఎండింగ్ ఉంది, ఏంటది? క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్. ఎస్, అంటే ఇక్కడ నేను ఇన్కర్ అయిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్లో కొంత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఇంకా దేనిలో ఉండిపోతుంది సార్ అంటే ప్రాసెస్లోనే ఉండిపోతుంది. యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఎన్ని యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేసాం మనం? 1000 యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేస్తే అందులో ఎన్ని యూనిట్స్ మనకి ప్రాసెస్లో ఉండిపోయాయి? 100 యూనిట్స్ ప్రాసెస్లో ఉండిపోయాయి. దీన్ని మీరు ఏమంటున్నారు? క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్.
Tell me one thing, these 100 units are finished units or unfinished units? Unfinished units. Yes. Can I consider these 100 units as raw material units? నేను raw material units అని అనుకోవచ్చా? కాదు. Can I consider these 100 units as finished goods units? No. Then what are these units? Semi finished అంటే అప్పటికే మీరు మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అయిపోయి ఉంటారు, కొంత లేబర్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అయి ఉంటారు, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ అయి ఉంటారు, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ కూడా కొంత ఇన్కర్ అయి ఉంటారు. వేటి కోసం? సెమీ ఫినిష్డ్. అంటే సెమీ ఫినిష్డ్ అంటే మీనింగ్ సగంలో ఆగిపోయిన గూడ్స్, ఇంకా ప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి వాటికి, అంటే ఇంకా కొంచెం ప్రాసెస్, ఇంకా ఫినిషింగ్ ఎక్సెట్రా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది, వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ 100 యూనిట్స్ కోసం నేను ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్ అంటే ఓన్లీ మెటీరియల్ ఒకటే తీసుకోకూడదు, మీరు ఏం కూడా తీసుకోవాలి? వేజెస్ తీసుకోవాలి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకోవాలి, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ తీసుకోవాలి. ఫుల్ కాస్టా పార్షియల్ కాస్టా సార్? పార్షియల్ కాస్ట్. ఫుల్ కాస్ట్ కానీ మీరు ఇన్కర్ అయిపోయి ఉండండి, ఇవి ఏమైపోయి ఉండేవి? ఫినిష్ గుడ్స్ అయ్యండి. ఇంకా పార్షియల్ కాస్ట్ మాత్రమే ఇన్కర్ అయ్యారు కాబట్టి వీటిని ఏమనాలి? సెమీ ఫినిష్డ్ ఆర్ అన్ఫినిష్డ్ ఆర్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు ఈ 100 యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ ఈ గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్లో ఉందా లేదా? ఈ గ్రాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఎన్ని యూనిట్స్ కోసం ఇన్కర్ అయ్యారు చెప్పండి ఫస్ట్ నాకు? 1000 యూనిట్స్ కోసం ఇన్కర్ అయ్యారు. ఈ 1000 యూనిట్స్లో ఎన్ని యూనిట్స్ ఇంకా ఫినిష్ అవ్వలేదు? వాటిని ఏమంటున్నాం మనం? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కన్సర్న్ మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కాస్ట్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్, ఈ టోటల్లో ఉందా లేదా? ఎస్. నౌ మై ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు నో అబౌట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్. నేను ముందే చెప్తున్నాను, ఏం కావాలి నాకు? అంటే కంప్లీటెడ్ యూనిట్స్ కాస్ట్ని నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కంప్లీటెడ్ యూనిట్స్ కాస్ట్ నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇన్కంప్లీట్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? డిడక్ట్ చేయాలి, అవునా కదా? బికాస్ కెన్ ఐ సే లైక్ దిస్ గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ is completely related to finished goods units. Is that right or wrong? No. This gross works cost is related to how many units? 1000 units. Out of such 1000 units, 100 units are in process, also known as closing work in progress. 900 units are finished goods units, right? Now you please tell me. Question to you. This gross works cost or gross factory cost or gross manufacturing cost is completely related to finished goods units. True or false? Is completely related to work in progress units. True or false? Yes. This is related to both finished as well as work in progress units. Nothing but semi-finished units. Am I right or wrong? Finished goods units and yeah. నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ ఫినిష్ గుడ్స్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ కాస్ట్ షీట్లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ యూనిట్స్. మరి కంప్లీట్ కాస్ట్ అంటే కంప్లీటెడ్ యూనిట్స్ కాస్ట్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, ఫినిష్ గుడ్స్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అన్ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్లోంచి ఏం లెస్ చేయాలంటారు? యా, వాట్ వాజ్ దట్? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. వెరీ నైస్. Why you are deducting? Please explain it. Why you are deducting this closing stock of work in progress? Because I wanted to know about the cost of. Yes, very nice. లెస్ చేసేస్తే అప్పుడు నాకు వచ్చే కాస్ట్ కంప్లీట్లీ దేనికి సంబంధించిన యూనిట్స్ అవుతుంది? బాగానే ఉంది. నా దగ్గర ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, సార్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని ఇక్కడ లెస్ చేసావు కదా, ఆ 100 యూనిట్స్ గాలికి ఎగిరిపోయినట్టేనా? నో, ఇట్ విల్ బీ క్యారీ ఫార్వర్డెడ్ టు ద నెక్స్ట్ పీరియడ్, రైట్? ద నెక్స్ట్ ఇయర్, అండ్ ఇట్ బికమ్స్ ద ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ ఇయర్. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇది ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ కాస్ట్ అంటే బ్యాలెన్స్ లేబర్ కాస్ట్, బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ నేను ఇన్కర్ అయ్యి ఐ విల్ కన్వర్ట్ దీస్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ ఇంటూ ఫినిష్ గుడ్స్ యూనిట్స్. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఇన్కర్ అయిన ఎక్స్పెండిచర్లో కొంత పోర్షన్ మనం డిడక్ట్ చేస్తున్నామంటే
ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ని నెక్స్ట్ పీరియడ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తున్నాం. అప్పుడు నెక్స్ట్ పీరియడ్ బ్యాలెన్స్ కాస్ట్ మనం ఇన్కర్ అవుతున్నామంటే అప్పుడు ఈ 100 యూనిట్స్ ఈ ఇయర్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అయినా సరే నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఏమవుతాయి, ఫినిష్ గుడ్స్ యూనిట్స్. అంటే నెక్స్ట్ పీరియడ్ నేను ఫినిష్ గుడ్స్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యి అక్కడ మనం యాడ్ చేయాలా లెస్ చేయాలా, యాడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే దీస్ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ బికమ్స్ ద ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ ఇయర్, and these opening work in progress units will be converted into finished goods in the next year. That becomes part and parcel of cost of production of the next period. అంటే ఫినిష్ గుడ్స్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్కి. కాబట్టి ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కింద ఏం చేయాలి మనం నెక్స్ట్ ఇయర్, యాడ్ చేయాలి. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? సరే, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ లెస్ చేసిన నెంబర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమవుతుంది, యాడ్ అవుతుంది. ఎందుకు యాడ్ చేయాలి? బికాస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే ఫినిష్ అవుతుంది కాబట్టి. ఒకవేళ ఇయరే ఫినిష్ అయిపోయింటే ఇయర్ ఏం చేసేవాళ్ళం, అసలు డిడక్ట్ చేసేవాళ్ళం కాదు, అవునా కాదా? అసలు ఇయర్ డిడక్ట్ చేయకుండా ఉండాలంటే అసలు అన్ఫినిష్డ్ యూనిట్స్ అంటే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ అసలు ఏమై ఉండాలి, 0 ఉండకూడదు. ఉన్నాయి కాబట్టి లెస్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఇయర్ అవి కన్వర్ట్ అవుతాయి కాబట్టి అక్కడ ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. ఎస్, అలాంటప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లెస్ చేస్తే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. నేను ఫార్మాట్ రాస్తాను కాబట్టి ఓన్లీ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రాయను కదా, ఏం కూడా రాస్తాను, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్. లెట్ us assume that we are running in 5th year or 6th year. మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ నుంచి ఏమొచ్చి ఉంటుంది, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. మరి ప్రీవియస్ ఇయర్ నుంచి వచ్చిన ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెసే కదా. ఆ లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఏం చేస్తుంటారు, లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేస్తుంటారు, దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి. ఎందుకు యాడ్ చేస్తామో క్లారిటీ ఉందా? బికాస్ సచ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? కెన్ ఐ యాడ్ ఇట్? ఎప్పుడు యాడ్ చేయాలి సార్? ఫస్ట్. మరి ముందు ఇది ఎందుకు డిడక్ట్ చేస్తావు? ఇది డిడక్ట్ చేసినట్టు చూపిస్తే కానీ ఈ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అడిషన్ గురించి మీకు అర్థం కాదు. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ డబ్ల్యూఐపి అంటే ఎస్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యాడ్ చేశాను, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లెస్ చేశాను. లెస్ చేస్తే అప్పుడు నాకు వచ్చే కాస్ట్కి ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. పైదేంటి, గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్. ఇది ఏమై ఉంటుందంటారు? మీరు ఇలాంటి వాటిలో తిట్టాను నాకు తెలుసు. నెట్ వర్క్స్ కాస్ట్. సింగిల్ క్వశ్చన్ టు యూ, దిస్ నెట్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఆప్షన్ ఏ బోత్ ఫినిష్డ్ అండ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్, ఆప్షన్ బి ఓన్లీ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్, ఆప్షన్ సి ఓన్లీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ఆప్షన్ సి ఏంటది, ఓన్లీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్. వర్క్స్ కాస్ట్, నెట్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్. సార్ ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్ అని నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు? ఎందుకంటే అన్ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ని నేను ఆల్రెడీ డిడక్ట్ చేసేసాను, లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి వచ్చింది యాడ్ చేసేసాను. అర్థమవుతుందా? ఎస్. దెన్ ఐల్ గెట్ నెట్ వర్క్స్ కాస్ట్. ఇప్పుడు 1 by 1 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, ఆన్సర్ చేయండి. Tell me, repeat along with me. Raw material consumption formula ఏంటి? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ప్లస్ పర్చేజెస్ ప్లస్ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, డైరెక్ట్ వేజెస్, add factory overhead, gross works cost or gross factory cost or gross manufacturing cost. Stop there. This gross works cost is related to which units? Both finished goods and unfinished units. అంటే క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే సింపుల్గా మీరు రెండు చెప్పండి, ఫినిష్డ్ అండ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ అనండి, ఓకేనా? గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అండ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్. So what I need to do after that? Add opening stock of work in progress. Why you are adding that? Because these opening work in progress units will be converted into finished goods units in the current year, right or wrong? That's why I'm adding, right? Minus, why you are deducting this number? Because this portion of units were not yet converted into finished goods in the current year, will be converted in the next year. So this portion will never be form part of my production cost of the current year, right or wrong?
కరెంట్ ఇయర్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ అవ్వదు, అందుకోసం ఏం చేయాలి, లెస్ ఇయర్. దెన్ ఐల్ గెట్ నెట్ వర్క్స్ కాస్ట్. See, net works cost is completely related to finished goods. Yeah. Now I'll ask you one question. Please answer me. Direct wages. Cost sheet lo rasani direct wages. Direct wages is related to finished goods units, work in progress units, both. Are you sure? Yes, sir. Direct expenses? Both. Raw material consumed? Both. Factory overhead? Both. Yes, you are absolutely right. అవ్వన్నీ బోత్ అయితేనే కదా గ్రాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ బోత్ అయ్యేది. కామన్ సెన్స్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎక్సలెంట్, నైస్. కాస్ట్ షీట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ మనం డిస్కస్ చేసాం. అంటే ఇంకా కాస్ట్ షీట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇంకా డిస్కస్ చేయాలి, ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఇంతవరకు కాపీ చేయాలి మనం ఫస్ట్. వెయిట్ ముందు నేను రికార్డ్. Okay.